Hello students, today we are going to learn the first unit in civics, that is forms of government and democracy. Introduction. We are going to learn from this lesson how various forms of government have developed globally. So we are going to learn about the various forms of government. Government வந்து என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம். Today, many countries of the world follow different types of government, but the modern world prefers democracy. So, நிறைய countriesல வந்து நிறைய types of government அவங்க follow பண்ணுறாங்க. ஆனால் modern world எதை prefer பண்ணுறாங்க அப்படின்னா democracy. What do you mean by democracy? Democracy அப்படின்னா மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டெமோக்ரஸினா ஒன்றும் இல்லை, அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற பீப்புளே வந்து எல்லோரும் ஓட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வந்து எலெக்ட் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து அந்த பீப்புள் எல்லாரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது அந்த பீப்புளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்க அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கிட்ட சொல்லி தான் அதை சரி பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது மக்களே அவங்கள வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அதை தான் வந்து மக்களாட்சின்னு சொல்கிறோம். மக்களே அவங்களோட இதை செலக்ட் பண்ணுறது, தட் இஸ் டெமோக்ரஸி, அதான் மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். The next heading is forms of government. The governance of nations differs significantly based on who has power. So the governance of nation, it differs based on who has power. யார்கிட்ட பவர் இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த நேஷனை வந்து அந்த ஒரு நாடை வந்து யார் ஆள்றாங்க அப்படின்றதும் மாறும். There are different forms of government. They are aristocracy, monarchy, autocracy, oligarchy, theocracy, democracy and republic. The first thing is aristocracy, a form of government in which power is in the hands of a small privileged ruling class. So in this type the power will be in the hands of a ruling classes. So வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டோட மொத்த பவரும் வந்து ஸ்மால் ப்ரிவிலேஜ் ரூலிங் கிளாஸ் அப்படின்னா ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரூலிங் கிளாஸ்க்கு. ஓகேயா, ஸோ அவங்க கிட்ட தான் இந்த கவர்மெண்ட்டோட பவர் மொத்தமும் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அரிஸ்டோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் ஸ்பெயின். ஸோ தீஸ் டூ கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட், தட் இஸ் அரிஸ்டோக்ரஸி. Second one is monarchy, a system of government in which one person reigns supreme, usually a king or queen, that is constitutional monarchy. அதாவது ஒரு கிங்க்கு கீழே தான் அந்த டோட்டல் கண்ட்ரியே இருக்குது. ஸோ அவங்க கிட்ட தான் கவர்மெண்ட் இருக்குது. அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து மோனார்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கிங் ஆர் குவீன் அவங்க தான் அந்த கண்ட்ரியை ஃபுல்லாக ரூல் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூட்டான், ஓமன் அண்ட் கத்தார். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் autocracy, a system of government by one person with absolute power. ஸோ ஒரே ஒரு பர்சன் கிட்ட தான் மொத்த பவரும் இருக்கும். ஸோ அந்த சிஸ்டமை நம்ம ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் கொரியா அண்ட் சவுதி அரேபியா. ஒலிகார்கி, a small group of people having control of a country or organization. A small group of people, ஒரு group of people கிட்ட அந்த மொத்த கண்ட்ரியோட கண்ட்ரோலும் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ஒலிகார்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மர் சோவியத் யூனியன், சைனா, வெனிசுலா, நார்த் கொரியா. Then theocracy, a system of government in which religious doctrines form the basis of government headed by a priest who rules in the name of God or proclaims himself as a god. For example, Vatican. So in this form of government, the whole country is headed under a priest. ஒரு priest கீழே தான் அந்த whole countryயோட கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ அவங்க என்ன சொல்லி அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹீ ரூல்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் காட். ஒன்று கடவுளோட பேரை சொல்லி ரூல் பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அவங்க தான் கடவுள் அந்த மாதிரி சொல்லி ரூல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மெத்தட் வேட்டிக்கனில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. தி நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் டெமோக்ரஸி, a system of government in which eligible members in the population vote to elect their elected representatives and the party or individual who obtains the majority votes form the government. So we are going to see about democracy. So it is a form of government in which eligible members, so யாரெல்லாம் vote பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிளோ அவங்க எல்லாரும் vote பண்ணி அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவை
select பண்ணுறாங்க. And the party or individual who obtains the majority votes. ஸோ அதில் யார் மெஜாரிட்டி ஓட் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த கவர்மெண்ட்டை ரூல் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா, USA and France. Next heading is Republic. A state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarch. For example, India and Australia. So here the power will be in the hand of a people and their elected representative. மக்கள் கிட்டேயும் அவங்க ஒருத்தங்களை செலக்ட் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா, அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கிட்டேயும் தான் பவர் இருக்கும். And they will nominate a president rather than a monarch. So this is following in India and Australia. What is democracy? Democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. So democracy is a form of government that allow the people to choose their rulers. Only leaders elected by people should rule the country. So யார் அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணணும். People have the freedom to express views, freedom to organize and freedom to protest. ஸோ பீப்புளுக்கு இங்கே எல்லா ஃப்ரீடமுமே கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்களோட வியூஸ், அவங்களோட சஜஷன்ஸ், அவங்களோட ஸ்பீச், வே ஆஃப் ஸ்பீச் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே அவங்க வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணாமல் அவங்களோட சஜஷன்ஸையும் ஒப்பீனியன்ஸையும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஃப்ரீடமும் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இருக்கும். மீனிங் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. Democracy is a system of government in which the supreme power is vested in the people of a country and people elect their representatives either directly or indirectly through fair and free election which are usually held periodically. So democracy அப்படின்றதோட மீனிங் என்னன்னா, நம்ம இதை தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பவர் வந்து அந்த பீப்புள் கிட்டேயும் அவங்க எலெக்ட் பண்ணுற ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் கிட்டேயும் இருக்கும். So we are selecting these members through direct election or indirect election through fair and free election. ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த காஸ்ட்டும் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ த்ரூ ஃபேர்னா உண்மையான முறையில் இந்த எலெக்ஷன் நடக்கணும். which are usually held periodically. periodically means a certain period of time. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து அந்த எலெக்ஷன் நடக்கும். அப்போ நம்ம அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை எலெக்ட் பண்ணுறோம். The term democracy is derived from two Greek words. Demos means people and kratia means power. Thus literally democracy means the power of the people. ஸோ இதுலேருந்து க்ரீக் வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் டெமோஸ் அப்படின்னா பீப்புள், கிரேஷியா அப்படின்னா பவர். ஸோ the meaning of democracy is the power of the people. According to Mahatma Gandhi, true democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. So true democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. ஸோ உண்மையான மக்களாட்சி அப்படின்றது வந்து ஒரு 20 பேர் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தால் மட்டும் அது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா மக்களாட்சி அப்படின்றது அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா பீப்புள்ஸோட ஒப்பீனியன், அவங்களோட சஜஷனை பொறுத்து நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த 20 men மட்டும் உட்காந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி நடந்தால் அது பேர் உண்மையான மக்களாட்சியாக ஆகாது. that is not a true democracy. It has to be worked from below by the people of every village. ஸோ ஒரு வில்லேஜ், ஒரு சிட்டிஸில் இருக்கிறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாதான் ட்ரூ டெமோக்ரஸி அப்படின்ற கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். salient features of democracy. Elected representatives of people and final decision making power to the representatives. ஸோ பீப்புள் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து எலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, ஸோ அவங்கக்கிட்ட தான் ஃபைனல் டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் இருக்கும். ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன். ஸோ த எலெக்ஷன் ஷுட் பி ஹெல்ட் ஹானஸ்ட்லி. Abraham Lincoln, one of the presidents of USA, defines democracy as a government of the people, by the people and for the people. So the American president Abraham Lincoln, he defines what is democracy is. It is a government of the people, by the people and for the people. அதாவது டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்னன்னா, மக்களால் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை தான் நம்ம வந்து மக்களாட்சி அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க? ஆப்ரஹாம் லிங்கன். voting right is with equal value
to those who have attained the age of 18. So people who have completed the age of 18 have the right to vote. Fundamental rights and protection of individual freedom. So we have learned about fundamental rights and the protection of individual freedom. Evolution of democracy. Democracy began 2500 years ago in some of the city-states of ancient Greece. So this democracy has started before 2500 years in ancient Greece. It is important to know that democratic institution existed in India as early as the Vedic period. Chanakya's Arthashastra tell us that in ancient India, an autonomous village community was the basic unit of the local government. So இதை பற்றி சாணக்கியா அப்படின்றவர் அவர் எழுதின அந்த அர்த்தசாஸ்திரான்ற புக்லேயும் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் ஆட்டோனமஸ் வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணாங்க முன்னாடி ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்க வந்து ஆட்டோனோமஸ் அப்படின்னா அவங்களே அவங்கள ரூல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான கல்ச்சர் முன்னாடியே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாணக்கியா வந்து அவரோட அர்த்தசாஸ்திரா புக்கில் சொல்லியிருக்காரு. டியூரிங் த லேட்டர் சோலா பீரியட் ஏன்ஷியன்ட் தமிழ்நாடு Kudavole system was a very notable and unique features of the village administration of the Cholas. So in Chola period also they have followed a system which is known as Kudavole system. The evolution towards a democracy is represented by the following values: freedom, equality, fraternity, accountability, transparency and trust. The evolution towards democracy, evolution is nothing but the development. So the development of democracy is represented by the following values, that is freedom அப்படினா சுதந்திரம், equality அப்படினா சமத்துவம், fraternity அப்படினா சகோதரத்துவம் சொல்லுவோம்ல அது, accountability அப்படினா பொறுப்புடைமை, transparency and trust. ஸோ நம்பிக்கையும் வெளிப்படைத்தன்மையும் இது எல்லாமே தான் அந்த டெமோக்ரஸி அப்படின்றது இவ்வளோ தூரம் டெவலப் ஆனதுக்கு காரணமான வேல்யூஸ். Types of democracy. There are two types of democracies, that is direct democracy and indirect democracy. The types of democracy refers to the kind of government or social structures which allow people to participate equally. So there are two types of democracy, that is direct and indirect.